Barabara kabisa, mpenzi mtazamaji popote ulipo, ni fahari yangu kuungana nawe Ijumaa hii ya leo tarehe 21 mwezi Julai mwaka 2023. Wakati mwingine mwafaka mtazamaji wa kuletea taarifa hizi za Kurunzi Mashinani. Natumai alasiri yako inakuendea bomba. Kumbuka mtazamaji, unaweza kupata pia taarifa hizi moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kule ukurasa wa Facebook ni @KBC Channel 1, Twitter @KBC Channel 1, na kwangu ni Khaleed Abdullahi. Byron Abuli ananisaidia kwa lugha ya ishara. Na mtazamaji, naomba tuandamane hadi tamati. Rais William Ruto amewahimiza polisi kusimama kidete kukabiliana na wahalifu wanaosababisha uharibifu wa mali kwa hiari. Kiongozi wa taifa amesema kuwa hatakubali ukiukwaji wa sheria katika nchi inayoongozwa na sheria. Ruto aliongea katika shule ya sekondari ya wasichana ya Mugoiri wakati wa ziara ya kikazi katika kaunti ya Murang'a. Mtazamaji, na taarifa hiyo bado imo jikoni, punde itakapokuwa imepakuliwa tutakuwa wenye kukufahamisha. Tukisonga mbele, mwakilishi wadi wa Siaya mjini James Obiero ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 100,000 akisubiri kusikilizwa kwa kesi yake, ambapo ameshtakiwa pamoja na wengine 4 kwa kuandaa mkutano usio halali uliosababisha uharibifu wa mali. Obiero alikamatwa na polisi akiongoza wakazi kwa maandamano yanayoendelea dhidi ya serikali. Walilazimika kurusha vitoa machozi kuwatawanya wafuasi wa wakilishi wadi James Obiero ambao walikusanyika nje ya mahakama kufuatia kukamatwa kwake. Mwakilishi wadi huyo alikamatwa siku ya Jumatano na kushtakiwa kwa kuandaa mkusanyiko wa watu kinyume na sheria katika mtaa wa Siaya, hali ambayo ilisababisha uharibifu ya mali. Obiero anakabiliwa na shtaka la pili la kufadhili maandamano hayo haramu. Mbunge huyo hata hivyo alikanusha mashtaka hayo, akidai kuwa kesi hiyo iliyowasilishwa dhidi yake na wengine 4 ni njama ya kisiasa. This application basically seeks to violate what Article 29A and B prohibits. The application seeks to deprive the first respondent of his rights to liberty and freedom, and it seeks to detain him without trial, without any basis of justification. Aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi 100,000 na mdhamini wa kiasi cha shilingi 50,000 sawia na wale wengine 4 waliokamatwa. Kesi hiyo imepangwa kutajwa tarehe 24 mwezi Julai. Opicho Chemtai, Kurunzi Mashinani. Na mtazamaji, tukisonga mbele, sekta ya utengenezaji bidhaa humo nchini inapoteza takriban shilingi bilioni 2.86 kila siku kutokana na maandamano dhidi ya serikali. Mwenyekiti wa chama cha kitaifa cha watengenezaji bidhaa Rajan Shah alisema maandamano hayo yameathiri sekta hiyo. Kulingana na chama hicho, maandamano hayo yamesababisha kukatizwa kwa mitandao ya usambazaji bidhaa na hivyo kuchelewesha usafirishaji wa bidhaa. The safety of consumers visiting business premises has been gravely jeopardized, further aggravating the already challenging situation. Suffice to note, business have not been spared either with reports of damages and loss of properties such as vehicles, offices, shops, infrastructure and outlets. If the manufacturing sector is one of the largest employers, together with agriculture, as the chairman has just said, it is critical for us to be on the negotiating table. We come here to talk for Kenyans. We come here to talk for our SMEs who may not have the ability to have their voice heard. We do need to get back to work, because this is the only way we will grow and develop our country. And things like the demonstrations, the lack of political consensus is not useful for what we are trying to achieve as a country. We are in a lose-lose situation. There is no winner in this scenario. We must all agree to dialogue and endeavor to find a compromise for us to move forward
as a country and not reverse the gains we have achieved so far. Na mtazamaji, tukisonga mbele, wakazi na wafanyabiashara huko Nakuru Magharibi wanakadiria hasara ya maelfu ya pesa baada ya vijana kuharibu nyumba na biashara zao katika siku ya pili ya maandamano yaliyoandaliwa na upinzani. Wahalifu waliojidai kuwa waandamanaji walivamia makazi na biashara na kuiba vifaa vya elektroniki, vyakula na nguo. John Kairo anaarifu zaidi. Katika siku ya pili ya maandamano yaliyoandaliwa na upinzani katika kaunti ya Nakuru, maeneo ya Shabab na Ronda yaliathirika zaidi, huku wahuni wakitumia fursa hiyo kupora nyumba na biashara. Noel Nafuna, uso wake ukieleza yaliyomfika, anasimulia yaliyomkumba mikononi mwa vijana waliojihami ambao walivamia nyumba yake na kuiba vifaa vya elektroniki na chakula. Alisema wakati wa maandamano hayo vijana waliojihami kwa silaha mbalimbali walivamia nyumba baada ya nyingine na kuwahangaisha wakazi. So wanainuana kwa gate, wanarusha mmoja ndani na wako na mashoka ile sharp. Wanakata hiyo kifuli, alafu mlango wanakata, wanaingia ndani. Wanaambia kaa chini. Ukijaribu kubishana nao, wanakuumiza. Walibeba chakula yote. Shopping ilikuwa imejaa pande hii yote. Hakuna sahi hata unga, mpaka sufuria wanabeba mpaka na jiko. Huyu ni Jared Olado, mkazi katika mtaa wa Shabab. Anasema vijana hao walificha nyuso zao ili wasitambulike. Wavamizi wakaingia, wakavunja gate, wakatingiza gate, wakaingia ndani. Kuingia ndani, wakaanza kuangalia manyumba. Wakavunja dirisha, wakaingia ndani. Wakaingia, wakatoa TV. Wakaanza kungangania wakiwa wawili. Tukatoka. Wakatoa kila kitu, pasua hizo vitu zingine kwa napasuliwa kwa barabara huko nje. Wanaangusha chini manguo za watoto, makarai za maji zilikuwa pale nje. Wamechukua wameenda nazo. Jiko zangu za huwa nafanya events. Jiko 9 zilikuwa huko nyuma. Wakabeba zile jiko kubwa zote na wakaenda nazo. Paul Mwangi, mmiliki wa duka moja la nyama katika eneo hilo, alisema waandamanaji walivamia duka lake na kuiba majokofu aliyoyanunua kupitia mkopo wa benki miezi mitatu iliyopita, na kueleza hofu yake kwamba maandamano hayo huenda yakamkatizia kitega uchumi chake cha pekee. Wameiba magas na kila kitu ya kupika kwa hii buchari. Yaani kwa kisasa nimebaki kama sina chochote kibiashara. Wamenimaliza kabisa. Wakazi sasa wanataka maafisa wa usalama waimarishe doria ili kuzuia wizi unaotekelezwa wakati wa maandamano hayo ya upinzani dhidi ya serikali. Si wa hii area. Sababu wa hii area wangefanya vitu kama hizi. Walitoka mbali na walikuwa wamekusanyika wa vijana, wa mama na watoto wadogo. Tunaomba hii watu umewapea muda sana, umekuwa na huruma sana, na ile watu walikuwa nasema ya kusaidia kutoka chini ndio wanaumizwa. John Kahiro, Kurunzi, Mashinani. Shukrani sana John Kahiro kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele, kanisa na muungano wa viongozi wa kidini hapa nchini wanatoa wito wa kuandaliwa kwa mazungumzo baina ya Rais William Ruto na kiongozi wa muungano wa Azimio ili kusitisha maandamano dhidi ya serikali ambayo yanatatiza shughuli. Viongozi hao waliozungumza katika kaunti ya Meru wametoa wito kwa kinara wa upinzani asitishe maandamano hayo kwa manufaa ya taifa hili. Viongozi hao wa kidini walisitiza kwamba Wakenya wanaendelea kuathirika kutokana na gharama ya juu maisha na kwamba maandamano yanafanya hali hiyo kuwa ngumu zaidi. Hata hivyo, wanatoa wito kwa Wakenya waishi kwa amani na kuepuka kutenganishwa na wanasiasa kwa misingi ya ukabila. We want to appeal to the president. You are the father of the nation, and everybody, those who voted for you and those who did not vote for you, are your children because you are a father. And we appeal to you, kindly find a way where we can have talks with the opposition, because as we are looking at how things are happening right now, we are losing lives, we are losing businesses, and if this continues, we feel that the country is not heading in the right direction. So we are making a passionate appeal to you. You have our support.
and we would want to see dialogue. There is always a good way of solving issues. Kila mwananchi na kila mahali anaumia kwa maandamano ambayo yanaendelea. Na njia ya kutatua ishinda ni rahisi tu na mnaibu wake na viongozi wako wengine ambao ni advisors wake. Waungane pamoja, waketi wakuja na shuruhu moja na wamtafute mwenzao Raila Amolo Odinga ili waweze kuongea ya kwamba nchi ya Kenya iweze kupata amani. Na mtazamaji, ni wito tu ya uwiano bado ikizidi kuendelea. Tukisonga mbele, baadhi ya viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza katika kaunti ya Laikipia wametoa wito kwa jamii ya kimataifa kuunga mkono serikali ya Rais William Ruto katika kutekeleza mipango yake ya ustawi wa taifa hili. Aliyekuwa mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Laikipia, Catherine Waruguru, amesema serikali imejitolea kuimarisha maisha ya Kenya. Alipokuwa katika kaunti hiyo, Waruguru alitahadharisha upinzani dhidi ya uharibifu wa mali wakati wa maandamano dhidi ya serikali, na badala yake aliwataka viongozi wa mrengo wa Azimio kutafuta mbinu za haki ili kushughulikia matakwa yao. Kenya is not burning, and we want the international community to give us the goodwill to work and give William Ruto the space to implement his manifesto. If you are seeking constitutional implementation against this government, move to the courts. The courts are open and they are working. Wacheni kukuja kusumbua watu hapa kwa streets. Afisi ya mama wa taifa Bi Rachel Ruto inayosimamia mradi wa Mama Doing Good leo imetia saini mkataba wa maelewano na wakfu wa KEPSA ili kuboresha maisha ya wanawake hapa nchini. Kulingana naye, hii ni sehemu ya juhudi za kufanikisha ajenda za Rais William Ruto ya kuimarisha maisha wa Kenya, hasa wale wasiojiweza. Wakizungumza wakati wa kutia saini mkataba huo, mkurugenzi mkuu wa mradi huo Daktari John Chumo na mwenzake wa wakfu wa KEPSA Gloria Ndekei wamesema ushirikiano huo utarahisisha kazi na kutimiza malengo ya mradi huo ya kuboresha maisha ya wanawake. Mradi huo umekuwa ukiangazia sana masuala ya kuimarisha wanawake kiuchumi kwa kuanzisha miradi mbalimbali ikiwemo kulima, biashara na hata kuwafunza mbinu za uwekezaji. Mkataba huo unatarajiwa kudumu kwa miaka 5. Because we believe, for example, that when you empower the women of this country, for example, then you empower the community, we empower the nation. And coming on board with KEPSA Foundation, the sustainable development goals that we have always been trying to align our projects with will indeed actually be achieved by actually coming together of the two institutions to actually appraise and focus on the delivery of the services that we are talking about. And therefore we have no doubt that as a country, the coming in of this kind of MOU will see a better livelihood for our nation through the women economic empowerment. It is our pleasure that this relationship and this partnership is going to allow us to go further into the capacity building of women entrepreneurs associations and also training women in from the group's perspective, because Mama Doing Good are very strong as far as women groups are concerned in this country. They have reported to us that at the moment their groups are getting over 14,000 women groups, and when we started this relationship they were hardly in the 12,000. So there has been a big gap. I mean, they were hardly 11,000, and there has been that great demand also from the women. So as far as this relationship is concerned, how then... Mtazamaji, Jaji Mkuu Martha Koome amewaonya wahusika wa unyanyasaji wa kijinsia kwamba watakabiliwa vilivyo kisheria. Akiongea katika mahakama ya Kiambu alipozindua mfumo wa hifadhi wa kumbukumbu za mahakama kwa njia ya kidijitali, Jaji Mkuu alisema kuwa kesi za unyanyasaji wa kijinsia zina hukumu ya kifungu cha kati ya miaka 20 hadi 30 gerezani. Akizindua mfumo wa uhifadhi wa kumbukumbu za mahakama kwa njia ya kidijitali katika kaunti ya Kiambu, Koome alisema kuwa idara ya mahakama imetambua Kiambu kuwa kituo mwafaka cha kufungua mahakama ya kushughulikia kesi za dhulma za kijinsia. Kulingana na Koome, kaunti hiyo imenakili visa vingi zaidi ya uovu huo humu nchini.
We have established a specialized registry, and now you hear 2 magistrates have been designated to deal with the surging cases of sexual gender-based violence. We have a very serious law called the Sexual Offences Act that if you are found guilty, you'll be sentenced up to life imprisonment or 10, I think now we are giving 20 to 30 years. We shall file documents, soft copy documents, and each litigant will receive summons to enter appearance digitally. We shall reduce the time to file cases from the 5 hours average many years ago to at the very most 20 minutes. The automation and e-filing system will enable the judiciary and other criminal court justice actors to track performance and speeding up of processes, which will essentially lead to quicker dispensation of justice. Tuelekee kaunti ya Nakuru ambapo serikali ya kaunti ya Nakuru imepinga madai kuhusu visa vya vifo vya watoto wachanga katika hospitali ya kaunti ndogo ya Naivasha. Kaunti hiyo imesema ripoti zilizotolewa kuwa watoto 20 wachanga hufa kila mwezi katika hospitali hiyo inawahudumia wakaazi wa kaunti za Narok na Nyandarua. Wanasema ni potefu kwamba hospitali hiyo ya hadhi ya level 5 ni miongoni mwa hospitali zilizo na vifaa bora katika kaunti hiyo. Waziri wa afya katika kaunti ya Nakuru, Jacqueline Osore, alisema suala la uhaba wa wafanyikazi katika hospitali hiyo linatokana na kukamilika kwa kandarasi za wafanyikazi kadhaa, akiongeza kuwa utaratibu wa kuajiri wahudumu wengine wa afya unaendelea. There's a report which went out that we lost 25 children in a month. First, I'll pose a question. That means we are losing a baby a day. That is not true. I have a report from the Kenya Health Information System with me, where we have reported for, I pulled out for the last 3 months. And in that report, as I said, for those 3 months, we had 1,552 newborns, babies, deliveries, where fresh stillbirth, those I said are the ones who were born dead in the hospital, were 11. And the macerated stillbirths, which people came in and the baby was already dead, were 13, sorry. So that's a total of 24 for 3 months. Idara ya polisi huko Githunguri imehimiza wananchi watoe habari kuhusu shughuli zozote wanazozishuku ili kukomesha visa vya ujambazi vinavyoshuhudiwa katika eneo hilo. Kamanda wa polisi huko Githunguri, Mary Kaimenyo, amesema kuwa wakulima wameathirika mno baada ya visa kadhaa vya wizi wa mfugo na mazao ya kahawa kuripotiwa. Magari vilevile yameharibiwa katika nyumba kadhaa kwenye eneo hilo. Sisi wa ng'ombe hapa sasa ukiangalia ndugu yangu alikuwa anajimudu tu na hiyo ng'ombe moja. Sasa hana kazi ya kufanya, hata kusudi ndio upati hapa. Hana kitu ya kufanya kwa boma. Zikitolewa sikuona, lakini pahali penye zilitolewa nilienda nikacheki, nikakuta kama wamevunja kofuli kwenye tunafungia wapi ng'ombe. Na igawa wanatoka hawakutokea kwa gate, wakavunja fence. We've had a spate of robberies in this area over the last 2 months or so. Able to cut away about 350,000 worth of goods, yeah, especially veterinary equipment. Definitely demand for them to give us enough security and do patrols, because that's another thing that's not happening. So you find motorbikes in the dead of night ferrying all manner of things, and you wonder who are these people working at night. Yeah, so they definitely need to do more patrols in the area and make sure everyone is safe. We are taking measures to ensure that we have security and we normalize the activities within this sub-county. Expatriates who participate or who get involved in crimes, stern action has always been taken against them. They have been arrested and taken to court and fined heavily, some repatriated, and on the other side we have also urged the members of public to ensure that they vet
the foreigners who come to work and be sure that they are people of good behavior, people who cannot steal from them. Na mtazamaji, tulegeze kamba sasa tupate taarifa inayofungamana na elimu, ambapo chama cha kitaifa cha walimu cha KNUT kimetoa wito wa kuongezwa kwa mshahara ya walimu kwa angalau 60%. Mwenyekiti wa kitaifa wa chama hicho Patrick Karinga alisema kuwa walimu hapa nchini wana kazi nyingi na inatarajiwa kuongezeka huku shule zikijiandaa kusajili wanafunzi wa gredi ya 8 mwaka ujao kulingana na mfumo mpya wa elimu wa CBC. Walipokuwa huko Mombasa wakati wa mkutano wa chama cha walimu cha KNUT, mwenyekiti wa kitaifa wa chama hicho Patrick Karinga alisema kuwa chama hicho kimetoa arifa kwa tume ya kuajiri walimu nchini kufanya mkutano na walimu ili kuchunguza upya mkataba wa pamoja wa makubaliano wa mwaka 2021 hadi mwaka 2025. Higher workload as compared to what they used to have there before. And that's why we are telling the Teacher Service Commission that on our CBA, we need to look that CBA once again, whereby we are just asking a 60% pay rise of our salary because of the workload that has been added to what we have been having. Walimu pia wametoa wito kwa serikali kuhakikisha usalama wa walimu na wanafunzi wakati huu wa maandamano dhidi ya serikali. Mombasa was one of the counties that was disturbed by the kind of demonstrations that we are having in the country, and that's why we are telling the government to look for solution, because now we cannot be having our peoples away. They are not going to school, and when our young runners are not going to school, our teachers are not also comfortable. Mkutano huo ulihudhuriwa na chama cha walimu wakuu wa shule za msingi hapa nchini, ambao pia walielezea haja ya kuboresha mazingira ya kikazi. Chama cha KNUT pia kinataka wanagenzi waliosajiliwa kwa kandarasi mwaka 2022 waajiriwe kwa masharti ya kudumu. Gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga amewataka Wakenya kujiunga na mpango wa malipo ya uzeeni na kukumbatia mtindo wa uwekezaji kwa ajili ya afya zao. Kahiga amesema kupitia mpango huo waliostaafu wataweza kukidhi mahitaji yao katika umri wao wa uzeeni. Kahiga ambaye alikuwa akizungumza huko Nakuru wakati wa mkutano mkuu wa kila mwaka wa hazina ya malipo ya ustaafu alisikitika kwamba Wakenya wengi ustaafu na kuanza kuishi maisha ya umaskini kwani huwekeza kiasi kidogo cha pesa katika enzi zao za kufanya kazi. Na wote na hasa vyama vya wafanyikazi waweze kuketi kwa pamoja ili kutatua shida hili ambalo ni madeni ambao ni ya kihistoria. Mfanyikazi anastaafu lakini anapofika CPF anakuta pesa zake haziko. Kuna wakati wa kufanya kazi na kazi si kazi ile umeandikwa na serikali ama umeandikwa na employer wengine. Hata ukiwa unafanya biashara hiyo ni kazi. Na ni mzuri kama ungeweza kuwekeza pesa ya pensheni. Na pesa ya pensheni si ile kama ile una save kwa cooperative ama sako yako. Ya pensheni itakusaidia na kukumudu wakati ume retire. Retire ni ile miaka ya 60 na kwenda mbele. Tuelekee kaunti ya Kajiado sasa, ambapo serikali ya kaunti hiyo imezindua mpango mahususi wa ardhi kwa lengo la kutatua changamoto zinazoshuhudiwa katika matumizi ya ardhi. Mpango huo wa kipindi cha miaka 10 utangazia miji inayochipuka, ujenzi wa kiholela mijini na uharibifu wa mazingira, masuala ambayo yamekumba kaunti hiyo kwa muda mrefu. Kajiado ikiwa miongoni mwa kaunti zilizoorodheshwa kuwa maeneo kame. Gavana wa kaunti hiyo Joseph Olelenko alisema kuwa mpango huo utakuwa muhimu katika kulinda ardhi za kilimo na malisho ya mifugo. Gavana huyo amewahakikishia wakazi kuwa mpango huo utaangazia kile eneo na mpango wa kuwasajili watumiaji wa ardhi ili kuilinda ardhi hiyo dhidi ya mchipuko wa miji kiholela. The benefits of this document is that it will set aside places for human settlement. It will provide spaces for our wildlife and their corridors. It will leave places for people to do agriculture, to generate food. And as I say that this is a pastoral paradise, a place to do modern, modulated pastoralism. Spatial plan
2020-2030 officially launched. Wakati wa uzinduzi wa mpango huo katika uwanja wa Dalalekut, viongozi wa wadau walielezea usaidizi wao, wakisisitiza haja ya kudhibiti ugavi wa ardhi ili kupunguza mizozo kuhusu ardhi. Lazima tutofautishe mahali ya kufanya ukulima na mahali ya towns kukua. That we are not presenting a paper here just for you to see. We are presenting a future, a life for our people, even when we are not there. Shirika la Chakula Duniani limeahidi kufadhili juhudi za kaunti hiyo, huku kukiwa na mipango ya kuwekeza pakubwa katika kaunti ya Kajiado, hususan katika miradi ya maji. FAO is your friend, the UN is your friend, and we are here to support you, and especially when you have the leadership that has the plan, like the one now that we see. Mtazamaji, tutoke gatuzi la Kajiado tuelekee kaunti ya Kirinyaga, ambapo wakazi wa wadi wa Kabare sasa hawatasafiri hadi kwenye hospitali ya matibabu maalum ya kaunti ya Kirogoya kupokea huduma za uchunguzi wa kimaabara baada ya serikali ya kaunti hiyo kuzindua maabara mpya ambayo itashughulikia zaidi vipimo 20 na kutoa majibu papo hapo. Gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru amesema hospitali hiyo itanufaisha zaidi ya watu 10,000. Wakati huo gavana huyo alisambaza mabomba 87 yatakayosaidia kwenye mpango wa kunyunyuzia matunda maji, huko kificho kwamba kaunti hiyo imeshirikiana na halmashauri ya kitaifa ya unyunyizaji maji shamba kukarabati mabomba ya maji ili kuongeza kiwango cha uzalishaji wa kilimo cha mpunga katika eneo hilo. Of laboratory services is critical in the provision of quality healthcare services as it enables timely diagnosis and intervention. It will also go a long way in enhancing tests for diseases such as TB, blood sugar, and antenatal profile. We will make sure that zile dawa zote zinahitajika, zile reagents zinahitajika kwa hiyo laboratory. Na vile umejionea kuna vipimo 22 zenye watu wale watatembea kwa hiyo hospitali watakuwa nashughulikiwa hapa. Yetu ni kuahidi ya kwamba hizo vipimo zitakuwa na ni wajibu wetu make sure zitakuwa. The pipes will enable them to distribute irrigation water that is tapped from Thiba River into their farms. This will reduce the dependency on rainwater and ensure increased and consistent production of horticultural crops such as tomatoes and French beans and vegetables. Na mtazamaji, katika makala yetu kuhusu Ifahamu China, wimbi la joto limeenea kote nchini China, huku wanaofanya kazi nje ya mijengo wakijaribu kupunguza joto hilo. Tazama hii mtazamaji. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Wakazi na wafanyakazi wa nje wanajaribu kuweka hali ya ubaridi huku kukiwa na joto kali kutokana na wimbi kubwa la joto linaloendelea kuikumba sehemu kubwa ya China. Huku ofisi za idara ya hali ya hewa zikitoa tahadhari za mfululizo kuhusu hali mbaya ya hewa. Maeneo mengi ya China yamekumbwa na ongezeko la joto linalotarajiwa kuendelea katika siku chache zijazo. Kituo cha Taifa cha hali ya hewa hivi karibuni kilitoa tahadhari ya rangi ya chungwa, kiwango cha pili cha juu zaidi cha mfumo wa tahadhari ya viwango vitatu vya rangi wa China wa viwango vya juu vya joto. Data za satellite zimeonyesha hali ya hewa ya joto ya juu zaidi ya nyuzi 35 katika eneo kubwa la China. Kati ya hizo, hali ya joto katika baadhi ya maeneo ya kaskazini mwa China, ikiwa ni pamoja na Beijing, ilifikia nyuzi 40 au zaidi. Maeneo mbalimbali katika mkoa wa Shandong mashariki mwa China yamechukua hatua nyingi kuhakikisha uzalishaji wa kawaida na maisha huku kukiwa na joto kali.
Ofisi ya hali ya hewa ya mkoa ilitoa tahadhari ya rangi ya chungwa kuhusu hali mbaya ya hewa na jumla ya mawimbi 81 ya tahadhari kuhusu hali ya hewa yalitolewa katika mkoa mzima. Hali ya joto katika jiji la Dezhou katika mkoa huo ilifikia nyuzi joto 40, huku wafanyakazi wa taasisi za umma wakisambaza dawa za kuzuia joto na maji ya chupa kwa wafanyakazi wa usafi wa mazingira wakiwa wakivumilia joto hilo. Joto la juu zaidi katika jiji la Dongying pia lilipanda hadi kufikia nyuzi joto 38 na chumba cha mapumziko kilichojengwa mahususi kwa ajili ya wafanyakazi wa usafi wa mazingira kuchukua makazi kando ya barabara kuu kikafaa. Sebule hiyo ina viti vya kutosha na ina vifaa vya kufaa, ikimaanisha kuwa wafanyakazi hawa wa mstari wa mbele wanaweza kupata mapumziko ya kutosha wakati wa saa ngumu zaidi katikati ya mchana. Mmoja wa wafanyakazi wa usafi wa jiji, Gao Zhaoming, alisema sebule hii ya wafanyakazi wa usafi ni rahisi sana kwao. Ina viyoyozi, oveni za microwave na jokofu. Hapa kila mtu anaweza kula chakula au kuzungumza pamoja saa 6 mchana, na tunafurahi sana tunapokaa pamoja. Wakati huo huo, gridi ya umeme katika mji wa Heze wa Shandong imekuwa ikifanya kazi kwa kasi ya juu katika wimbi la joto. Mashirika ya ugavi wa umeme nchini China pia yalipanga timu 16 za huduma ili kutekeleza kazi ya ukarabati ili kuondoa hatari zinazoweza kutokea za usalama kwa makampuni na nyumba za watu wakati wa joto kali. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia. Na mtazamaji, makala hiyo ya Ifahamu China kutoka Zakia Pong inatukamilishia Kurunzi Mashinani alasiri hii ya leo, na sema shukran sana kwa wale wote waliofanikisha taarifa hizi mtazamaji. Shukran za dhati ziende kwako mtazamaji kwa muda wako. Mimi ni Khaleed Abdullahi, mufasiri wa lugha ishara ni Byron Naboli. Hadi panapo majaliwa yake Maulana, kwa heri. I can bet you that they're running up and down